Hello, karibu tuangalie characteristics of living things. Tuangalie sifa za viumbe hai katika somo letu la biolojia. Sawa? Tunasema ni characteristics of living things, sifa za viumbe hai. Living things have characteristics which make them different from non-living things. These are, tunasema viumbe hai kuna sifa ambazo zinawatofautisha tofauti na zinavyotofautiana kutoka kwa viumbe ambavyo sio hai. Okay, the first characteristic is nutrition. Nutrition kwa Kiswahili tunasema ni lishe. All living things take in food or make their own food. Food enables living things to grow, develop and carry out on life processes. Tunasema kwamba viumbe hai wote either huwa wanakula chakula au wanajitengeneza chakula chao wao wenyewe. Sawa? Hiko chakula kinawasaidia kwa ajili ya ukuaji, maendeleo ya mwili pamoja na kuendeleza maisha kiujumla. Sawa? Tunasema viumbe ambao wana uwezo wa kula chakula, wanakula chakula ni kwa mfano binadamu na wanyama wote. Isipokuwa mimea. Mimea huwa ina tabia ya kujitengenezea chakula yenyewe kwenye process moja ambayo kibiolojia inaitwa ni photosynthesis. They make their own food through photosynthesis process. Hii hapa tutaiona tukija kusoma masuala ya nutrition in plants. Sawa? The second characteristic is respiration. Respiration is a process by which food substances are broken down to produce useful energy in a cell. Okay, respiration, ule uvunjaji wa chakula ili kicho chakula kiweze kutoa nishati. Sawa? Na hii process huwa inafanyika ndani ya seli. Sawa? Tumejifunza seli kwamba miili yetu imetengenezwa kwa seli kwenye introduction. Sawa? Kwamba miili yetu ina mamilioni ya seli. Hivyo sasa mojawapo ya kazi ya seli ni kufanya respiration. Sawa? Tutakuja kuona tukija kusoma siku moja seli, tutakuja kuona kuna kitu kimoja kinaitwa ni mitochondria ambayo ni organelle ndani ya seli inafanya hichi kitendo cha respiration process. Okay, third characteristic is excretion. Excretion is the process by which excess waste or harmful material resulting from the chemical reaction occur in body cells are removed out of the body, right? Tunasema kwamba excretion kwa Kiswahili manake ni utoaji wa taka mwilini. Ni kitendo ambacho uchafu uliorundikana ndani ya miili yetu, uliozidi pamoja na vitu ambavyo ni vya hatari, kwa mfano sumu labda ndani ya mwili wako, vinakuwa vinakusanywa, yani vinakuwa vinatolewa, vinatokana na chemical reaction, masuala ya reaction ambayo yanakuwa yanatokea ndani ya mwili wa binadamu, vinakuwa vinatolewa nje ya mwili. That is excretion process. Kwa mfano tunasema hivi excretion, utoaji wa taka mwilini unatokana na kuna vitu ambavyo huwa vinasaidia excretion iweze kutake place. Kwa mfano kuna figo inafanya excretion, kuna kitu kingine kinaitwa ini. Ini inakuwa na sifa ya kufanya detoxification process, kutoa vile vitu vyenye sumu ndani ya mwili. Tumeelewana? Kwa hicho kitendo kinaitwa ni excretion, utoaji wa taka mwilini. Kwa hizo taka mwilini zinaweza zikatoka kwa njia ya jasho, zitatoka kwa njia ya kupumua. Kwa mfano unapopumua inatoa carbon dioxide, that is excretory products, right? Okay. Another characteristic of living things is sensitivity or irritability. Sensitivity or irritability. It is the ability of an organism to detect and respond to a change in its environment. Right? This is another characteristic ambayo tunaambiwa ni sensitivity or irritability. Sensitivity ni ule uwezo wa mnyama au tuseme kiumbe kuweza kutambua pamoja na kuact, kutoa majibu kwenye badiliko lolote ambalo linatokea katika mazingira yake. Yaani ule uwezo wa kuhisi. Kiujumla sensitivity au irritability ni ule uwezo wa kiumbe kuhisi. Kwa mfano binadamu ukinigusa mimi, nikiguswa na nyoka nitahisi kwamba nimeguswa. That is sensitivity. Nikiitwa nitaitika, nitarespond, nitaitika. Nimedetect kuitwa, nikarespond kwa kuitika. That is sensitivity. Tumeelewana? Yeah. Another characteristic is growth. Sifa nyingine ya viumbe hai ni ukuaji, growth. Growth is an increase in size and mass of an organism that becomes more complicated and more efficient. Right? Tunasema ukuaji ni kule kuongezeka kwa umbo la mwili au umbo la
la kiumbe pamoja na ule uzito wa ndani uzito wa ndani wa kiumbe ambao unakuja kuwa ni very complex, unakuwa ni tata na unakuwa ni imara zaidi. Tumeelewana? Kwa hii ni sifa nyingine ya viumbe hai, kwamba viumbe hai huwa wanakuwa sawa. Okay, another characteristic is movement or locomotion. Is an action of changing posture or position of an organism. Sawa. Movement or locomotion tunasema ni sifa nyingine ya viumbe hai, kwamba huwa wana tabia ya kujongea. Locomotion au movement tunasema ni mjongeo. Is an action of changing posture or position of an organism, ile kubadilisha sehemu, yani kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Movement which involve the whole body is called locomotion. Tunasema locomotion is the process of changing position from one place to another place. Yani umetoka sehemu hii umeenda sehemu hii, umetoka nyumbani ukaenda dukani, that is locomotion. Tumeelewana? Yeah, that is locomotion. That is locomotion. Called locomotion ile you change the whole body from place to place, that is locomotion. Kwa mfano in animals wanafanya locomotion. Animals ni pamoja na binadamu, nimesema. Tunaposema kwenye biolojia tunaposema animals ni pamoja na binadamu, ni mammals wote. Tumeelewana? But plants just show movement in terms of growth of their body parts. Lakini mmea wenyewe sawa, mmea unafanya movement, lakini movement yake ni ile tu kuchange posture, kuchange tu, yani ni kwa mfano mizizi kurefuka kwenda sehemu nyingine, lakini mmea mzima hauwezi kuhama. Shina labda kurefuka kutoka chini kwenda juu, lakini mmea mzima hauwezi kuhama pale ulipoota. Pamoja na majani, labda majani au tuseme branches, wale matawi yanarefuka, labda kurefuka kwenda mbele au kurudi sehemu nyingine, lakini mmea hauwezi kuhama, hauwezi kufanya locomotion. Unachofanya ni movement. This is movement, kuchange posture. Tumeelewana? Another characteristic is reproduction. Reproduction is the process whereby living things give rise to new individuals of their own kind. Sawa? Reproduction in Swahili we say kuzaliana. Kuzaliana, ule uwezo wa kuzaliana ni sifa nyingine ya viumbe hai, ambao tunasema ni ile hali ambapo, ni ile hatua ambapo viumbe hai vinakuwa vinatoa viumbe vingine vya kufanana navyo. Sawa? This ensures that there is continued existence of the species and life forms. Na tunasema hii ndio njia pekee inayotufanya tubaki mpaka leo hii, kwamba binadamu hatuishi, binadamu mbwa hawaishi duniani, hawaishi duniani. Kwa maana yake ni kila siku mbwa wapo wanaozaliwa kila siku, wapo wanaokufa kila siku. Tumeelewana? Kwa hii ndio inasaidia, hii process ya reproduction ndio inakuwa inasaidia existence of the species, kwamba species fulani endelee kuwepo milele na milele kwa sababu ya kuzaliana. Kwa ni sifa nyingine ya nini? Ya viumbe hai. Okay, we have two concepts here about non-living thing and living things. Okay, non-living things are referred to as inanimate. Sawa? Tunasema viumbe ambavyo haviko hai vinaitwa ni inanimate. Another concept about living things refers to as animate. They are animate. Okay. Siku moja utakuja kuulizwa kwamba write characteristics or mention 5 characteristics that differentiate animate from inanimate. Kwa unatakiwa uelewe nini maana animate. Animate maana tunasema ni viumbe hai au living things. Inanimate ni non-living things. Okay. Let's see scientific processes in biology. Scientific processes in biology. Okay. Biology is a practical science that involves carrying out experiment, observation, measuring, and experimentation are skills that we need when studying biology, and we use our sense organs to make observation. Okay. Tunasema scientific process ni njia za kisayansi katika somo la biolojia. Tunasema kwamba biolojia ni somo la sayansi ambalo linafanyika kwa vitendo, ambapo huwa linahusisha kufanya experiment, kufanya uchunguzi wa kimaabara,
Kuna vitu vitatu unatakiwa kuwa navyo ukiwa unataka kufanya experiment kwenye somo la biolojia. Cha kwanza ni observation, kwamba uwe na uwezo wa kushuhudia kitu, kwamba uwe na ujuzi wa kushuhudia kitu, sawa, either kwa kukiona, kukigusa, kukisikia au kukihisi au kukionja. Tumeelewana? Measuring, uwezo mwingine unatakiwa uwe na uwezo wa kupima, labda unapima uzito, unapima urefu, unapima joto. Kingine ni experimentation, ule uwezo wa kuperform practical experiment in the laboratory, sawa. Kwa huo ni ujuzi ambao unatakiwa kuwa nao wakati unajifunza biolojia, sawa. Anasema kwamba tunatumia milango yetu ya fahamu. Tunaposema sense organ ni milango ya fahamu kwa Kiswahili. Tunatumia milango ya fahamu kufanya observation. Kwamba skill number 1 tunasema ni observation. We use our own sense organs. Sawa, kwamba tuna milango mikuu 5 ya fahamu ndani ya mwili wa binadamu, si ndio? Yeah. Kwa hii inatusaidia kufanya nini? Observation. These organs are, our sense organs are the eyes for seeing. Tunasema kwamba tuna macho kwa ajili ya kuona. The nose for smelling. Tuna pua kwa ajili ya kunusa. The ears for hearing. Tuna masikio kwa ajili ya kusikia. The tongue for tasting. Tuna ulimi kwa ajili ya kuonja. The skin for feeling. Tuna ngozi kwa ajili ya kuhisi. Tumeelewana? Scientific measurements are taken using specific instruments and units. Sawa, kama vipimo vya kisayansi huwa vinachukuliwa kwa kutumia vifaa maalum pamoja na unit zake. Sawa, kwa mfano umepima urefu, huo urefu labda umeupima kwamba ni 5 meter. Meter manake ile m manake ni unit, kwamba unatumia unit gani. Umepima uzito labda kilo 2. Kilo 2 za nini? Kilogram. Ile kg tunasema ni unit. Tumeelewana? Okay. Kwa mfano hapa tumeainisha baadhi ya vipimo pamoja na vifaa vinavyotumika na unit inayotumika. Sawa, kwamba hichi ni kipimo, hichi ni kifaa na hiki ni unit, kwamba ni ile namba uliyoiandika pale baada ya kupima inamaanisha nini. Tumeelewana? Okay, measurement kwa mfano mass. Measurement of mass, we have measurement of time, we have measurement of length, we have measurement of temperature. Mass maana yake ni kipimo cha uzito, kupima uzito. Tunatumia instrument ipi? Ni beam au dictal balance. Sawa, kifaa kinachotumika kupima uzito ni beam au dictal balance. Na SI unit yake tunasema ni kilogram, kg au grams. Tunaita ni G, ni gram. Sawa. Another measurement is time. Time, muda. Time. What do we use? We use watch to measure time. Okay? Kwamba tunapima muda kwa kutumia saa. Kuna kitu kinaitwa saa au tunaita labda stopwatch inayotumika kwenye maabara. Kwamba nimetumia dakika ngapi ku carry out this experiment. Kitu kinaitwa ni saa. Ni saa tu ya kawaida. Sawa? Na SI unit yake ni second. Okay, when measuring length we use ruler or tape. Unaona, ruler ni kwa ajili ya kupima nini? Kupima urefu. And SI unit yake ni meter. Okay. We measure also temperature by using thermometer. Kwamba tunapima joto kwa kutumia kifaa kinachoitwa thermometer. Na SI unit yake ni either Kelvin K, degree Celsius ambao ni degree centigrade ambao ni C, and degree Fahrenheit, right? Okay, some examples of these measurement instruments. Sawa, kwa mfano kipimo hiki hapo unachokiona mwanafunzi, unachokiona ndugu yangu, hiki inaitwa ni tape. Hii ni tape kwa ajili ya kupima urefu. Hii ni tape kwa ajili ya kupima urefu. Imekunjwa tu hapa, lakini kinyoshwa unaweza ukaiweka, ukaikanyaga chini, ukaivuta kwenda juu, ukajua wewe una futi ngapi au una mita ngapi au una sentimita ngapi. Tumeelewana? Kwa hii inapima urefu, inaitwa tape. Sawa, ipo kama ruler. Hii na ruler havina tofauti. Okay. Hiki kifaa unachokiona hapa inaitwa ni beam balance. Beam balance. Huu ni mzani ambao unatumika kupima uzito. Sawa, unatumika kupima uzito. Unavyoona hapa kuna hiki kibakuli unachokiona hapa ni kwa ajili ya kuweka sample unayoipima. Kwa mfano labda ni unga, unapima kilo 2. Unamimina unga wako hapa. Wakati unamimina, hichi kifaa cheupe unachokiona huwa kinahamishwa kutoka hapa
kuja huku. Sawa, na hichi kifaa kwa chini hapa kina mshale unaoshuka hapa chini. Hapa chini kunakuwa na namba, kwa mfano kunakuwa na 0, kunakuwa na 1, 2, 3, 4 na kuendelea huku. Sawa. Kwa hizi ni kilogram, kwamba unapima kilo 2 ukiweka hapa, haka kamshale umekaleta mpaka hapa labda kwenye 2. Haka kamshale umekahamisha kimekuja kimenyosha kwenye 2 hapa. Utakuwa unapima. Zikifikia kwenye kilo 2, haka kasindano huku mbele katakuwa katikati, kati ya juu na chini. Maanake hii sindano either inashuka chini au inapanda juu. Lakini ikisha balance kuhusu kulingana na kiasi ambacho unapima wewe, itakaa katikati. Ule mzani tu wa kawaida ambao unapima dukani, kama umewahi kwenda dukani. Yeah, kwa ni hivyo. Kwa hii inaitwa ni beam balance, ni kipimo cha uzito. Okay. This is thermometer. This is thermometer. This is a measurement of temperature. Sawa. This is an instrument for measuring temperature. Kama hii ni thermometer kwa ajili ya kupima joto, ambapo tunasema hiki mara nyingi huwa kinawekwa kwenye kwapa, kwamba hii sehemu nyeusi hii ndogo kama sindano hii unaibana kwenye kwapa, afu unaangalia kwamba kunakuwa na majimaji huko ndani ambayo yanakuwa yanapanda mpaka kwenye joto. Kwa mfano binadamu ambaye yuko kawaida, yuko sawa, ambaye afya yake haina shida, hana magonjwa yote, akiweka kwenye kwapa, hiki kitapanda mpaka kwenye 36.9 mpaka 37, na hilo ndio joto la binadamu ambaye yuko vizuri kiafya. Okay? Thank you. Okay. Let's see another concept here. In biological investigation, like in any other scientific research, methods are listed. Okay, when we are doing some investigation in biology, we have some methods to follow. Okay, tunapofanya uchunguzi ndani ya somo la biolojia, tunasema kwamba kuna njia za kufuata. Tumeelewana? The scientific methods is a set of steps that scientists use to study things. Unaona, tunaposema scientific method ni zile hatua za kufuata wakati tunajifunza kitu fulani au tunachunguza kitu fulani kwa kutumia knowledge ya biolojia. Those methods are explained below. Kwa hizi hapa ni investigation methods au tunasema scientific methods in biology. Scientific methods in biology au tunasema ni scientific processes in biology. Method number 1 is problem identification. Problem identification. In day-to-day life, one time come across a question which requires explanation or problem which needs solution or something to prove, right? Kwamba tunaposema stage ya kwanza au tunasema scientific method ya kwanza inaitwa ni problem identification, kutambua tatizo. Cha kwanza kabisa unapofanya masuala ya experiment ndani kwa kutumia knowledge ya biolojia, unapofanya uchunguzi wa tatizo lolote kibiolojia, hatua ya kwanza ni problem identification. Unatambua tatizo. Identification ni kutambua, problem ni tatizo. Kwa unatambua tatizo. Anasema kwamba katika maisha yetu ya kila siku huwa tunakuwa na maswali ambayo yanahitaji maelezo au matatizo ambayo yanahitaji kutatuliwa au kitu fulani uweze kuprove. Tumeelewa? Na mfano, it is observed that buffaloes in Serengeti Park are dying at a great rate. What would be the cause of death? Sawa. Mfano labda unaona tatizo kwamba hawa nyati labda katika mbuga yetu ya Serengeti huko mkoani Mara huwa kwamba siku hizi wanakufa sana. Je, yawezekana kifo chao ni nini? That is a problem identified. Sawa, kwamba hilo ni tatizo tayari umelitambua. Or another problem identified is there is poor harvest in our garden. Sawa, kwamba labda una mavuno kidogo sana kwenye shamba lako au kwenye bustani yako. Hilo ni tatizo umelitambua. Or why earthworms are mostly found in the soil well shaded. Sawa, tatizo lingine labda hivi ni kwa sababu gani, kwamba ni swali umejiuliza kwamba ni kwa sababu gani hawa minyoo wale wakubwa huwa wana tabia ya kupatikana kwenye sehemu ambayo inakuwa na udongo, yani inakuwa ni sehemu ambayo inakuwa na miti mingi, yani shaded area. Maana yake ni eneo ambalo limeotwa na miti mingi, yani kuna miti mingi imeota. Kwa nini wanakuwa wanapatikana sana hizo sehemu? Sawa. Those are some questions you ask yourself or some problems you need to solve. Okay. Second scientific method is formulation hypothesis. Kwa baada ya kujiuliza swali lako, unakuja stage ya pili inaitwa ni formulation of hypothesis.
A hypothesis is a suggestion of the answer to the question asked. It is an intelligent guess that it tries to explain as an observation. For example, sawa. Kwanza hapa nielezee vizuri. Anasema kwamba stage ya pili ya scientific process in biology tunasema ni formulation of hypothesis. Hypothesis maana yake ni nini? Kama kutengeneza hypothesis maana yake ni nini? Kwamba ni kusuggest, ni kutoa maoni ya majibu katika swali ambalo umejiuliza. Kwa mfano umesema kwamba siku hizi nyati, kwamba kule mwanzo kwenye identification of the problem tumeona kwamba nyati wanakufa sana kwenye mbuga ya Serengeti. Sababu ni nini? Labda unaweza kusema labda ni kwa sababu ya malisho yameisha, au kuna ugonjwa labda wa mlipuko. Hiyo ni yani kitendo cha wewe kusema kwamba nyati wanakufa kwa sababu ya ukosefu wa malisho. Hiyo ni you have formulated hypothesis, kwamba ni jibu ambalo unahisi ukifanya experiment unaweza kulipata hilo, kwamba inaweza kando sababu ya tatizo ambalo umejiuliza mwenyewe ambao umeliona. Tumeelewana? For example, earthworms prefer shaded area because in the soil shaded there is more moisture, right? Kwamba ametoa mfano wa hypothesis hapa, kwamba kwa mfano kwamba earthworm, hawa minyoo wakubwa wanaokaa ardhini kwenye tope, huwa wanapenda kwenye eneo ambalo lina miti mingi, kwa sababu eneo hilo siku zote linakuwa na nini? Linakuwa na unyevu sana. Kwa wanapenda kukaa kwenye unyevu. Sawa? Kwa hiyo ni hypothesis. A hypothesis can't be termed as a biological acceptable to explain an action, right? Kwamba tunasema unapoform hypothesis haina maana ya kwamba ndio tumekubaliana na wewe moja kwa moja kwamba unachokisema labda ndio sababu ya hilo tatizo kutokea au hicho kitu kutokea. Hapana, hauja prove bado, ni lazima ufanye experiment kwa sababu wewe ni mwanasayansi. Tumeelewana? Therefore, experiment should be designed, proved or disapproved. Sawa, kwa ni lazima ufanye experiment uweze kuprove hypothesis yako au kudisapprove hypothesis yako, kwamba unatakiwa ufanye experiment kwenye maabara, unatakiwa ufanye uchunguzi ndani ya maabara kisayansi, ili uweze kukubaliana na kila ambacho umekisema kwenye hypothesis yako, au uweze kukikataa kila ambacho umekisema kwenye hypothesis yako. Okay? If a hypothesis is correct, we say it is accepted. Kwamba kama hypothesis yako ikilingana na majibu utakayopata maabara, tunasema your hypothesis has been accepted. Sawa? If disapproved, we say rejected. Ukishafanya experiment kwenye maabara na ikaonekana kile ulichokisema kwenye hypothesis kiko tofauti na kile ulichokipata kwenye maabara, tunasema kwamba your hypothesis has been disapproved, or we have rejected your hypothesis, right? Okay. Stage number 3, scientific stage, scientific method number 3 is experimentation. An experiment is a test that is carried out under controlled conditions to determine whether a hypothesis is correct or not. Sawa? Tunasema kwamba experimentation maana yake ni ile kitendo cha kuingia maabara ukaanza kufanya uchunguzi kwenye hali ambayo umecontrol. Sawa? Ili uweze kujua kwamba kila ambacho umekisema kwenye hypothesis ni kweli au sio kweli. In an experiment there is control experiment and experiment test. Kwamba unapofanya experiment kunakuwa na vitu viwili. Kunakuwa na kitu cha kwanza kinaitwa control experiment, kwamba kuna experiment ambayo ina mazingira halisi ya tatizo lako ambao umelisema kwenye hypothesis, na kuna experiment test na ule uchunguzi wenyewe sasa wa kisayansi. Sawa? Example of experiment. Kwa mfano tuna mfano wa experiment hapo. Umeingia maabara, unataka kuchunguza earthworms. Unataka kuprove kwamba earthworm wana prefer kwenye moist or dry conditions. Sawa? Unataka kuprove kwamba hawa earthworm ni nyoo wakubwa hawa ambao tumesema kwamba wanakaa kwenye shaded area kwa sababu kuna unyevu. Sawa? Unataka kuprove sawa kwamba wanapenda unyevu au wanapenda sehemu kavu. Sawa? Kuna vitu viwili umeset. Kuna setup A ambayo ni hii tray pamoja na hizi taulo ndani. Sawa? Na earthworm, kwamba hii ni tray hapa nje, tray. Sawa? Ambayo ndani yake ina moist paper towel, kwamba kuna taulo ambayo inakuwa na unyevu. Hii taulo ina unyevu. Hapa katikati kuna hizi rangi nyekundu kama unazoziona hivi vikamba. Hawa ni minyoo, tunaita ni earthworm, ni minyoo. Sawa? Alafu huku pembeni kabisa mwa taulo mwa hii tray tunasema kuna nini? Kuna taulo ambayo ni kavu, kwamba hii taulo ni kavu
hawa ni minyoo, afu hii taulo ni mbichi, ina majimaji. Tumeelewana? Hiyo ni setup A. Setup B hii hapa, nayo ina tray, ina taulo ambayo ni kavu. Hapa katikati kuna earthworm hawa wekundu, samahani kwa rangi unaviona kwa mbali, lakini hivi ndio vyenyewe, sawa. Earthworm ambao tunasema ni minyoo, na huku pembeni pia kuna taulo kavu, sawa, na hii ni tray, sawa. Kwa taulo zote zilizopo humu ndani ni kavu, lakini taulo zilizopo humu, hii ina unyevu ambao ni mbichi, hii ni kavu. Alafu katikati kuna nini? Kuna earthworm, sawa. Kwa maana yake sasa, hii ni setup A, hii ni setup B, sawa. Setup A tunasema this is an experiment test, but this is a control experiment, sawa. Kwamba hii ambayo ipo kwenye sehemu ni kavu yote, kwamba ni control experiment kwenye mazingira ya kawaida, lakini hii ndio unajaribu kutesti kwamba je, earthworm wanapenda sehemu ya ukavu au wanapenda sehemu ya majimaji. Tumeelewana? Sawa. Kwa hiyo ni experiment tunaifanya, sawa. Stage inayofuata hapa tunachunguza, je, earthworm wanapenda kwenye sehemu ya ukavu, ya ukame, au wanapenda sehemu ya majimaji, sawa. Stage inayofuata ni kuobserve na kucollect data. Observation and data collection, kwamba umeset up experiment yako hapa, kwa unaangalia kinachotokea mwanzo mpaka mwisho, alafu unarekodi kila kinachotokea, yani unaandika kila kinachotokea kwenye experiment yako. Kwa hiyo ndo stage inayofuata, kwamba observation and data collection. The scientists observe what happens from the time the experiment was set up to the time it ends. Kwamba tunasema wanasayansi hapa wataangalia chote kinachotokea kwa muda ambao experiment inafanyika mpaka mwisho wa experiment. Unakuwa na rekodi kila kitu. It is important to note all the changes made from the beginning to the end of experiment and recording, right? Ni kama nilivyosema, kunatakiwa urekodi kila kitu kinachotokea mwanzo mpaka mwisho, ili uweze kujua jibu lako. Je, jibu lako linafanana na hypothesis yako au jibu lako lina disapprove hypothesis yako? Tumeelewana? Okay. Another stage is interpretation of data. You interpret your data recorded. Kama hapa unatafsiri data ambazo umezicollect kwenye experiment yako, sawa. At the end of the experiment, the scientist analyze the observation and data recorded. The scientist may look for pattern or in the data. Kwa baada ya hapo, tumesema umefanya experiment, tukaja stage nyingine hapa tukasema kwamba una observe na kucollect data. Baada ya hapo unazitafsiri hizi data. Ndio hii stage ya pili inaitwa interpretation of data, kwamba zile data ulizozicollect kwenye experiment yako unaanza kuzitafsiri. Tumeelewana? Sawa. Kwa mfano, interpretation of data hapa tunasema kwamba, kwa mfano, ukiangalia kwa mfano kwenye experiment yetu hapa, how do we interpret this data collected here or recorded here? Sawa. Tukiangalia vizuri hapa ni kwamba kwenye setup A ni kwamba kuna taulo ambayo ni mbichi, kuna taulo ambayo ni kavu. Earthworm wanaonekana kumove kutoka hapa katikati. Either wanatoka huku kwenye taulo ya mwisho, wanamove kuja kwenye taulo hii hapa ya moisture, wanakuja kuingia hapa na wanatulia. Tumeelewana? Kwa inavyoonekana wanatembea kutoka huku kuja huku. Lakini ukija kwenye setup yako ya pili, hii ina taulo kavu, sawa. Hawa earthworm hapa katikati wanaonekana kutawanyika, wamesambaa, kwa maana ya kwamba wameenda huku wakarudi, wakaenda na huku wakarudi. Kwa wapo katikati na mwisho wa siku wanaweza wakafa. Tumeelewana? Kwa maana yake sasa hapo tumeinterpret data zetu, yani tumetafsiri data zetu, hatujatoa majibu. Kwenye majibu ni kwenye conclusion, sawa, ni hapa conclusion. A conclusion is the statement that summarizes what a scientist has learned from experiment. Kwamba tunasema hapa mwanasayansi ana conclude, anafanya conclusion, ana summarize, anaandika summary ya kile kilichotokea na amejifunza nini kutoka kwenye hiyo experiment. When scientists read conclusion, they test whether the data or information collected support the hypothesis. Kwa maana anavyofanya, wanavyosoma, anavyoandika hii conclusion, maana yake anaonyesha either hypothesis yake imekubalika au haijakubalika. If so, another hypothesis must be formulated and repeat the whole experiment. Ukiona hypothesis yako haijaendana na kile ulichopata kwenye experiment, unatakiwa urudi mwanzo kwenye hypothesis formulation,
uform hypothesis nyingine, sawa. Kwa mfano tumesema hypothesis yetu sisi zote tulikuwa tunaifuata hapa ni kwamba labda kwamba earthworm wanapendelea sehemu ambayo ina majimaji, sawa. Ukiangalia interpretation zetu hapa, ukiangalia interpretation yetu hapa, ni kweli imeonyesha hivyo kwamba hawa jamaa wanapendelea kwenye maji kwa sababu wamemove kutoka huku wakaja kwenye taulo ambayo ni mbichi. Lakini hii ambayo hizi taulo zote mbili ambazo hazina maji hizi wametawanyika hapa katikati, wapo hapa. Kwa kama kuna jua watakauka, watakufa. Tumeelewana? Kwa maana yake imeprove, ime accept our hypothesis. Lakini ingekuwa ni tofauti na hypothesis yetu, tungerudi nyuma. Kwa majibu tungepata ni tofauti kwenye experiment yetu, tungerudi nyuma tukasema labda earthworm wanapendelea sehemu ya ukavu kwa sababu inaonekana kwenye experiment yetu wameenda kwenye sehemu ya palivo na taulo kavu. Tumeelewana? Okay, na hisi hapo umepata concept fulani kwenye scientific processes in biology, right? Okay, thank you guys. I think for today's lesson we are going to end up here. See you later guys.